Hey! He's here! It's Yagami! Shit! Up there! Face the wrath of Ijitsu Yokohama 99! The wicked shall be smited and retribution shall be swift! I shall assist you! I shall assist you! Soma? What? Who? Akane! Get back! Huh? Yeah. I'd see you at the courthouse. But please, don't display this on the large monitor. We shouldn't shock the public. It's footage of that denied as evidence? As I said, this is so it's up to the judge whether or not we show it. Please proceed. Okay. Mikoshiba's life with my own hands. Hello guys, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. Final chapter 26, 27, 6, okay. Building, okay. ആ മറ്റൊരു സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോവുക. സുഗീറ ഉണ്ടല്ലേ. Hey! He's here! It's Yagami! Talk. This where those arcade guys are holed up? He's so Nobody's had eyes on him yet. Just a second. Tsukumo? I've confirmed the enemy position, Yagami-shi. They have our two young hostages surrounded, so a head-on assault would be too dangerous. Naturally, I've already come up with some counter plan നമുക്കുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് പോയി മുട്ടി കഴിഞ്ഞ പ്രശ്നമാണ്. പ്ലാൻ കേൾക്കാൻ നിനക്ക് വിരോധമുണ്ടോ? Okay then. ഒക്കെ പ്ലാൻ പറയാം. Walk us through it. Wow. Look who decided to show up. ഷോപ്പ് ചെയ്തെന്നു. Too scared to come with all your little bodyguard ആയിട്ടാണോ നിനക്ക് വരാൻ പറ്റിയത്? How many shitheads does it take to watch these girls? ഈ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ നോക്കാൻ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്? You believe me, don't you? Yeah. വിചാരിച്ചില്ല നീ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. നീ പേടിക്കണ്ട, നീ ഫ്രീ ആവും. കോടയ്ക്ക് അതന്നെ പറയുള്ളൂ, നീയും ഫ്രീ ആവും. അല്ല കോടയനോട് ഷുവറാണോ? അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നീ അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നീ അവരെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തില്ല, ഞാനും കൂടി ഉണ്ടെന്ന്. So we can beat your sorry ass to death.
Okay then. എന്താണ് നിങ്ങളെ പ്ലാൻ? So what was your plan? Throw all these guys at us as soon as we kick down the door? We're smarter than that, you നിങ്ങൾ ഇതിലാട്ടി സ്മാർട്ടാണ്. We knew you'd have some backup. എനിക്കറിയാം നമുക്ക് ബാക്കപ്പ്. Here comes! Let's take out the trash! Yagami! Hands where I can see them! And same for you two! Hey, calm down. I've got one ഒരു more കാര്യം കൂടി thing. പറയാനുള്ളത്. I'm not a big fan ഞാൻ of guns. ഗൺസിന്റെ ഫാനല്ലാണ്. Shit! Up there! Face the wrath of Ijincho Yokohama 99! The wicked shall be smited and retribution shall be swift! സെക്യൂർ ചെയ്താൽ നല്ല ഐഡിയ ആണ്. You're dead! Come on. Did you really think one gun was enough to take out a crew like us? ഈ ഒറ്റ ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ നിനക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു. If you did, you were wrong. You two sit tight a little longer. വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ, Just to റെഡി warn you, I'm gonna go hard on these guys. You wanna see some asses kicked? Don't blink, okay? Let's get going. I want him down before the smoke clears. Yeah. Come on! കുറെ ആൾക്കാർ വേറെ വരുന്നുണ്ടാവും. ഇതൊരു പുഷ്പമുണ്ട്. ഇവനൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. Step away from the window! I shall assist you! I shall assist you! Here we go! We are ready to go! I shall assist you! I shall assist you! I shall assist you! I shall assist you!
are ready to go. I shall assist you. Here we go. We are ready to go. Here we go. We are ready to go. Here we go. We are ready to go. I shall assist you. We are ready to go. Here we go. Here we go. അല്ലെങ്കിൽ Thanks. അവള് ശരിയില്ലല്ലോ. You saved us. അവളെ നോട്ടൊക്കെ എന്തോ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. I'm so sorry. സോറി ഇത്ര. No. I'm the one who got you into this. It's not your ഞാനാണ് fault, നിന്നെ it's Arcade's. നിങ്ങളിതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. നിങ്ങളെ ഫോൾട്ടല്ല, അത് ആർക്കെയാണ്. ഞാനവരെ പിന്നാലെ ആയിരുന്നു. Besides, I'm not the one you should be ആക്ച്വലി apologizing. ഞാനാണ് അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. Koda, Really I'm sorry, really Koda. sorry. All It's right. alright. Well, I'm gonna head home. ഞാൻ വന്നു മുതല് തന്നെ നോക്കിയിട്ടാണ് നിൽക്കണ്ടായിരുന്നു. Soma? What? Who? Akane, get back! Huh? You're all by yourself?
What are you trying to pull? എന്താണ് നീ ചെയ്യാൻ നോക്കണത്? Oh, I'm just here to talk. സംസാരിക്കാൻ To be വന്നതാണ്. honest, Juana's put us in kind of a tight spot. അവനെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ടൈറ്റ് സ്പോട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. Well, he's got Kawai's body. കവായിക്കിയുടെ ബോഡി കിട്ടി. റീക്കോ കുസുമോട്ടോയുടെ വിക്ടിം വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐസ്റ്റ് ചെയ്തു 5 years. നിനക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നോ? യാഗമി, യെസ് എനിക്കറിയാം. അവന്റെ പ്ലാൻ എന്നൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൊക്കേഷൻ റിവീൽ ചെയ്യാനാണ്. കുസുമോട്ടോന്റെ മൊത്തം ഇത് ഫിംഗർ പ്രിന്റ്സ് ഒക്കെ ഡെഡ് ബോഡിയുമേ ഉണ്ട്. അവള് കേപ്പബിൾ ആണ്. എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിയാന്ന്. അപ്പൊ അവളുടെ ലോ ലൈഫില് ഉള്ളത് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണതൊക്കെയാണ് പറയണത്. നിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണത്. ഞാൻ ഓർഡേഴ്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും, പീപ്പിളിനെ അല്ല. എന്നെ ഈവലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാതായാലും പ്രശ്നമില്ല. If I hadn't gone undercover, the Tojo clan's ex-Yakuza would be spread all over. Tojo clan ex-Yakuzas ഒക്കെ സ്പ്രെഡ് ആകുമായിരുന്നു ഞാൻ അണ്ടർകവറിൽ പോയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആർക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാമുറാച്ചയിലത്തെ ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് നെറ്റ്വർക്കൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്തത്. മച്ച് സേഫറാണ്, മച്ച് മെസ്സിയാണ്. പക്ഷെ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ വൈപ്പ് ചെയ്തു തോന്നും. ഓർഡർ വരും, അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ നീക്കുന്നു. കുവാനി തന്നെയാ പറഞ്ഞെന്ന്. ഞാനും അവനും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇത്ര ഞാൻ എൻ്റെ വർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു, അത് എനിക്ക് പർപ്പസ് നൽകുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ കൈ ഡേർട്ടിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സർവീസാണ്, ഓർഡർ. അത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഈവലാവാം, പക്ഷെ പീസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അത്ര. എൻ്റെ കണ്ണില് പീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വയലൻസ് എന്തായാലും റിക്വയർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് കില്ലേഴ്സിനെ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന്. സാവ സെൻസായി അങ്ങനെയാണോന്ന്? യോക്കോ സാവ അവൾക്ക് മരിക്കണ്ടായിരുന്നു. മിക്കോഷിബയുടെ കേസിൽ അവളുണ്ടെന്നുള്ള പോലെയൊക്കെ പറയണത്. റീക്കോ കുസുമോട്ടോയും അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആണെന്നാണ് പറയണത്. I don't remember even hesitating on that call. And I think that means, well, you guys won't like hearing this, but it was justified. You asshole! Whoa. Don't fly off the handle. ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാന്ന്, സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാന്ന്. What the fuck? Did I mention how much of a pain in the ass? കുവാൻ എത്രമാത്രം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് എനിക്കറിയാം. കുവാനെ നമ്മളെ കവായിയുടെ ബോഡി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വില പറഞ്ഞു തന്നു. എനിക്ക് നിങ്ങളെ കൂടെ കൊല്ലാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യില്ല. പിന്നെ എന്തിനു നീ ഇവിടെ വന്നു? ട്രയൽ ഹാറയുടെ ട്രയൽ വരുന്നുണ്ട് ഗ്രോപ്പിംഗ് തിങ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട്. അവിടെ വന്നത് റിക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഹാറയുടെ ട്രയലിൽ കുസുമോട്ടോയുടെ പേര് വരാൻ പാടില്ല, അത് ഹാർഡാവില്ലെന്ന്. ഷിറോക്കി സെൻസായി നമ്മൾ റിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒന്നും ചെയ്യില്ല. കുസുമോട്ടോസാന്റെ റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. ഷീസ് ആസ്കിങ് നൈസ്. വാട്ട്? A mother doesn't want her child branded a murderer's son. Could you give her that much? അമ്മയ്ക്ക് മർഡർ ആവാൻ പറ്റില്ല അത്ര മകന് വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ല, മകന് വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് അങ്ങനെയല്ല, മകന് ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടല്ലോ, അതാണ് പറയണത്. അപ്പൊ നമുക്കിതിപ്പോ ഇവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്തുകൂടെ സോമാന്ന്? അതപ്പുണ്ടോ? വൈ എം ഐ പെയിൻ ഗണ്ണല്ല, ഓർജില്ലല്ലോ. എസ്കേപ്പായി. അത് കലകി എന്തായാലും. That's gotta hurt. But a bruise sure beats the alternative, right? Yeah. Okay. I'd say he got us good with that one. Yeah. Terrible call. It was a terrible call.
If Soma hadn't been ഓ packing, ഒരിക്കലും പെയിൻ ഗണ്ണ് പിക്ക് ചെയ്യില്ല. been really bad. You two are more important than him. നിങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ എനിക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. അതൊക്കെയാണ്. നീ ബ്രേവാണ്. എനിക്കറിയാം ഇത് നിന്നെ സ്കാർ ചെയ്തു. നമുക്കത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഹെഡായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. അല്ലാതെ ഒറ്റടിക്ക് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Ehara's groping appeal needs to become a murder trial that outs Kawana and his students. അത് ഹാറയുടെ കേസ് ഇതാക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റിയാണ് നമ്മളെ എനിമി ഇവിടെ. അപ്പോൾ അവരെ പ്രോസിക്യൂഷനും അതൊക്കെ വേറെ സൈഡിലുണ്ടാവുന്നു. I'll reveal a truth no one can deny. Yeah. Well, that's pretty much your specialty. Send that asshole to jail for good. അവനെ ജയിലിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ. You've got this. You got this, Yagami-san. Whoa, this is crazy. Why is he so hot? Am I right? Just a minute ago, she got shot. കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് അവൾക്ക് ഷൂട്ട് കിട്ടി. ട്രിപ്പ് അവള് നോക്കുന്നു. അതൊന്ന് ടീനേജേഴ്സ്. അവളും മതി മറന്നു അവൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തില്. വൺ മന്ത് ലേറ്റർ, ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞല്ലേ. മന്ത്സ് ബിഫോർ ദ അപ്പീലിംഗ് ഹിയറിംഗ്. ഓക്കെ. യാഗമി ഡ്രസ്സൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ ലോയറിൻ്റെ. ഗെറ്റിംഗ് റെഡി സർവീസ്. ഓ ആദ്യമായിട്ടാട്ടോ അവൻ ഈ ഡ്രസ്സിൽ കാണുന്നു. ഇത്ര കാലമായി ഗെയിം കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടു. Oversleep? I would never. Okay. Yeah. I'd see you at the courthouse. കോർട്ടിൽ കാണാമെന്ന്. ലോയറുടേതല്ലേ. ഓക്കെ, കോർട്ട് ഹൗസിലേക്ക് ക്യാബ് എടുക്കാൻ. ജസ്റ്റ് ഈ പോയിന്റിലൊന്ന് സേവ് ചെയ്തേക്കാം. കോർട്ടിലെത്തി. ടോക്കിയോ ഹൈക്കോർട്ട്, courtroom 805. Held on violation of Shinjuku Station's anti-nuisance ordinance. The defendant of this appeal is active duty officer Akihiro ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസർ. മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഇതിന്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. He was previously convicted. ഇതിനു മുമ്പ് ഇവനെ 6 months ഇതാക്കിണ്ടായിരുന്നു. However, the defense wholly rejects the sexual battery charge and asserts his innocence. The prosecution points to 2 pieces of evidence to prove the defendant guilty. രണ്ട് പീസ് ഉണ്ട് ഇത്ര. അത് തെളിവ്. അത് അവനെ ഗിൽറ്റി ആയിട്ട് ഇതാക്കണം. Shinjuku Station. The other is fiber traces from the victim's undergarments on the defendant's hand. ഒന്ന് വീഡിയോസും പിന്നെ അണ്ടർഗ്രാമൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫൈബർ ഇതെന്നുള്ള പോലെ. അപ്പൊ അത് മാത്രം വെച്ചിട്ട് അവനെ ഗിൽറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വേറെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എവിഡൻസ് വേണം. How does the prosecution respond? We maintain the original sentence was perfectly adequate. That is all. Then first, let's examine അത് നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഫുട്ടേജ് നോക്കാം. in Shinjuku Station submitted at the first trial. This is footage of ഇത് the ഫുട്ടേജ് ആണ്. on October 7th at 7:43 a.m. The individual wearing sunglasses and a mask is believed to be the ആ ഗ്ലാസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ആളെന്നുള്ള പോലെയാണ് പറയുന്നത്. Watching as countless trains make their stops. At 9:06 a.m., he locates the victim of this case. Then he boards the train and pursues her. നമ്മളെ വിക്ടിം അന്ന ടൈമിൽ ബോർഡ് ചെയ്യാണ്. This footage of the station platform is from when the suspect and victim board the train car. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ? Let's not be redundant. നമ്മൾ കണ്ടു. യെസ്. The victim claimed the defendant moved. വിക്ടിം പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റവന് ഇങ്ങനെ സസ്പീഷ്യസ് മൂവ്മെന്റ് ആയി നീങ്ങിന്ന് ആ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ വിട്ടപ്പോൾ ഷിൻജുക്കു സ്റ്റേഷനിൽ 6 months കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്തിയപ്പോൾ വിക്ടിം അവന്റെ കൈ പിടിച്ചു. However, there's a possibility the offender seen here is not the defendant himself,
പക്ഷെ ആക്ച്വലി അത് ഒറിജിനൽ ആളല്ല, അത് വേറൊരാൾ എന്നുള്ള പോലെ പറയുന്നു. അവിടെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും തെറ്റിപ്പിച്ചത്. അത് ഒറിജിനൽ ഇതല്ല, അത് കോൺസ്പിറസി എന്നുള്ള പോലെ. അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് റോങ് ആയിട്ട് സെൻറ്റൻസ് ചെയ്തതെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അവന് ശിക്ഷ സൗറിസാൻ ഒരു ഫയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതാണ് അവൻ പറയണത്. എനിക്ക് അതിന് പ്രൂഫില്ലാന്ന് ഇതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ. Precisely the issue. Yes, there is indeed no definitive proof that confirms the existence of a stand-in. However, the notion itself cannot be disproved, even with all of the prosecution's evidence. Would you care to elaborate? Elaborate ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല. The assailant fled the train and was caught shortly after on the Shinjuku station platform. Many nearby passengers filmed the scene. ട്രെയിൻ അവിടെ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയപ്പോൾ നമ്മളാള് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിയിരുന്നു. പക്ഷെ കുറെ ആൾക്കാർ വീഡിയോ എടുക്കണ്ടായിരുന്നു. പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വെച്ച് പിടിച്ച ആള് നമ്മൾ ഹാരയാണ്. There's a very real possibility the offender who ran off the train. ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിയ ആള് എൻ്റെർലി വേറെ ആളാന്നുള്ള പോലെ നമുക്ക് അതിന് എവിഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന്. We have two offenders dressed like Ehara. The what evidence show they swap place. Okay, രണ്ടാൾക്കാർ ഇഹാറയെ പോലെ സെയിം അല്ല, ഒരാൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ ഡ്രസ്സ് അങ്ങനെയാണ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അതാ പറയണത് ഒരേപോലത്തെ. അപ്പോൾ ഈ എവിഡൻസ് ഇത് വെച്ച് റിവീൽഡ് എവിഡൻസ്. ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേ. ലാർജ് മോണിറ്ററിൽ കാണാൻ പറ്റുമോ? ഷിൻജുകുവിന്റെ സ്റ്റേഷനാണ്. ദാറ്റ്സ് കറക്റ്റ്, യുവർ ഓണർ. First, the victim and the offender ran onto the platform as soon as the train doors opened. Victim ഇറങ്ങി ഓടി ഇത്ര. The train car they boarded is here on this map. We've marked the offender's നമ്മൾ അവൻ ഓടിയ വഴിയൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വിക്ടിം അല്ല, മറ്റേ കയറി പിടിച്ചോ. More people pass through Shinjuku than anywhere on earth in a single day. ഒരുപാട് സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറ ഉള്ള ഇതാണ്. പക്ഷേ ഒരു സ്ഥലത്ത് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഉണ്ട്. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ടുപേരും സ്വാപ്പ് ചെയ്തെന്ന പ്ലേസ്. ഇതാണ് അവർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് നീ പറയണത്. Yes. As such, I'd like to question the defendant once more over this evidence. Defendant, when you were issued the verdict in your first trial, you said the following. ആദ്യത്തെ ഇതിൽ നീ ജഡ്ജിനോട് പറഞ്ഞു, in a warehouse about 3 days ago. ഒരു വെയർഹൗസിൽ ബോഡി ഉണ്ടെന്നുള്ള പോലെ, ബേൺഡ് ബോഡി. അത് ഹീറോ മിക്കോഷിബയുടെ ബോഡിയാണ്. നിനക്കതെങ്ങനെ മനസ്സിലായിരുന്നു? അതെന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു. സ്ട്രേഞ്ച് ആണ്. മിക്കോഷിബ നിന്റെ മകന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് അല്ലേ എന്ന്? യെസ്. തൊഷീറ ഓൾറെഡി മരിച്ചു 4 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. അവ അവന്റെ ലൈഫ് എടുത്തു. Afterward, the defendant sued the school over Toshiro-kun's suicide. Yes. Ehara-san, can you tell us why? Sued the school എന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. There were rumors my son had been bullied. എനിക്ക് എൻ്റെ മകൻ ബുള്ളി ചെയ്തു എന്ന് അവിടെ റൂമർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള പോലെ. കോർട്ടിനും പ്രോപ്പറായിട്ട് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഈ ബുള്ളീസിന്റെ പേരിന്റെ ഇടയിൽ മിക്കോഷിബയുടെ പേരാണ് ഏറ്റവും മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നത്. നീ അവെയറായിരുന്നു? അതെ, ഞാൻ അവെയറായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണോ നീ മിക്കോഷിബനെ കൊന്നത്? ഇത് ഇറവലവന്റ് ആണ്. ഇത് ആക്ച്വലി സെക്ഷൽ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രോപ്പിംഗിന്റെ ഇതാണ്. മിക്കോഷിബയുടെ മർഡർ ഓൾറെഡി പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോർട്ട് റൂം ബേസ്ലെസ് സ്പെക്കുലേഷൻ ഉള്ളതല്ലാന്ന്. The timing of the battery incident makes this case an alibi for Mikoshiba-san's murder.
We believe ഇത് രണ്ടുപേരും കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓണർ, അതാണ് പറയുന്നത്. വെരി വെൽ. Very well. The prosecution's objection is overruled. And please keep it brief. Just as soon as the defendant answers the question. Did you harbor murderous intent for Hiro Mikoshiba? Of course I did. In other words, Your Honor, it goes like വേറെ വാചകത്തിൽ on the day Toshiro-kun bully ചെയ്തു, Mikoshiba was killed. The defendant set out to synchronize the murder with sexual battery. And നമ്മളാള് അത് ഗ്രോപ്പിംഗ് എഫക്റ്റിന്റെ മറവില് മർഡർ ചെയ്തു എന്നാ പറയണത്. A 6-month sentence for sexual battery and getting away. 6 മാസം ശിക്ഷിക്ക ഒരു സെക്ഷൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പക്ഷെ മർഡർ ആയിട്ട് അവൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് വാക്ക് അവേ ചെയ്തു പോവാണ്. His stand-in groped his accomplice, and then they swapped places before getting caught. അവൻ കൊന്നു, എന്നിട്ട് പ്ലേസസ് ആ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അവർ സ്വാപ്പ് ചെയ്തു എന്നാ പറയണത്. Wrong. That's not how this works, is it? The prosecution bears the burden of proof in criminal cases. If we go through all the evidence and discover the possibility of നമ്മളിപ്പോ തെളിവ് കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോപ്പിംഗ് ഇത് നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയണത്. Fine. Have it your way. The defense's argument about the security camera's blind spot is flimsy at best. While the defendant was running, his female victim was chasing after him. Surely the victim would have seen if he had switched places with the വിക്ടിം stand-in. ഓൾറെഡി ചേസ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പ്ലേസ് മാറിയത് വിക്ടിം അറിഞ്ഞുകൂടെന്ന്. വിക്ടിം അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ല എന്ന്. ദ വിക്ടിം യുയി മാമിയ was an accomplice in the scheme. യുയി മാമി ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഇത് ഒബ്ജക്ഷൻ ആണ്. അത് നമ്മളെ വിക്ടിമിന് ഇൻസൾട്ട് ആണ്. What do I do? I can't back down now. How do I prove Mamiya wasn't a victim but part of conspiracy? We have a reason to doubt she is an excellent liar. The prosecution lacks proper skepticism. Let me retract that. We have reason to doubt. Okay, അതാണ് നമുക്ക് റീസൺ ഉണ്ട് മാമിയാരെ കാര്യങ്ങൾ. മാമിയാരത് ക്രെഡിബിലിറ്റി. അവളും ഇതിലത്തെ പാർട്ടാണ്. അവൾ ഓൾ പാർട്ടാണ് ഇതിൽ. A 50-something man separated from his wife was driven by loneliness to harassment. That seems much more likely. വയസ്സായ ഒരാള് ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രോപ്പിംഗ് എഫക്റ്റിലുണ്ട്. അതല്ല അതിന്റെ കാര്യം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഇതിന്റെ വെർഡിക്റ്റ് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 100% പ്രൂഫ് ഇല്ലാണ്ടാണ്. Defense, if you claim to doubt the victim, then what is your reasoning? Yes, we do. In actuality, she wasn't the only conspirator. അവൾ മാമിയ മാത്രല്ല ഇതിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. The bystander who captured the defendant, the witness who recorded ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ്, പിന്നെ ഈ ഫോട്ടോ എടുത്ത ആൾക്കാർ, ഈ രണ്ടാൾക്കാരും in conjunction with the victim were classmates from the same ഇവരൊക്കെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ്, സെയിം ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്ന്. That these seemingly unrelated individuals നിനക്ക് അൺറിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ക്ലാസ്മേറ്റുകളാട്ടാ. It's clear that this was a carefully ഇതെല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻഡ് ഇവന്റ് ആണ്. അവരെല്ലാം ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ആണ് മറ്റേ കുറോക്കാവ അക്കാദമിന്ന് 13 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. യോക്കോസാവ ടീച്ചറാണ്. അവൾ ഓൾറെഡി ഇജിൻജോല് കിൽഡ് ചെയ്തു. സവ സെൻസായി 4 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവള് ടീച്ചറായിരുന്നു ഈ തോഷിറാക്കുന്നിന്റെ. നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ബിലീവ് ചെയ്യാണ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് കുറോക്കാവ അക്കാദമി ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനും ഈ കേസും തമ്മിലും. ഡീപ്ലി കണക്റ്റഡ് ആണ്. നമ്മളിവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തു മൾട്ടിപ്പിൾ കോൺസ്പിറേറ്റേഴ്സ് ഇതിൽ പാർട്ട് പ്രസന്റ് ആന്നുള്ള പോലെ. അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവന് ഗിൽറ്റി അങ്ങനെ ഇതാക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ അങ്ങനെ എന്തോ. ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കണത്. വാട്ട് ഈസ് ഇത്? ഞാൻ മർഡർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എൻ്റെ കൺവിക്ഷൻ പ്രകാരം ഞാൻ വുമണിനെ കയറി പിടിച്ചു എന്നുള്ള പോലെയാണ് പറയുന്നത്. ഇമാജിനേഷൻ. then I guess it's time. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ എന്തൊട്ടാ റിവീൽ ചെയ്യാം. Defendant, why did you agree to this appeal then?
You can ask നീ my എന്തിനു lawyers ഇവിടെ that. ഇത് അപ്പീൽ ചെയ്തു അങ്ങനെ I എന്തോ simply didn't stop. ലോയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് How does ചോദിക്കാം. the defense respond? It's just as the defendant says. However, we believe his recollection may be a bit fuzzy. To refresh his memory, I'd like him to take a look at some footage. നമ്മൾ അവനോട് കുറച്ച് ഫുട്ടേജ് നോക്കാൻ പറയണം, അവന്റെ മെമ്മറി കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Don't display this on the large monitor. We shouldn't shock the public. It's footage. ഇത് ടിവിയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് മർഡറിന്റെ ഫുട്ടേജ് ആണ്. That denied as evidence. As I said, this is നിന്റെ മെമ്മറി റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്. It's up to the judge whether or not we show it. Please proceed. Okay. That's just internet footage with no. ഈ ഫുട്ടേജിന് ഒരു ഒറിജിനും ഇല്ലാന്ന്. No. ഈ ഫുട്ടേജ് വന്നേക്കും SD കാർഡാണ്. SD കാർഡ്, വോം കാർഡ്, റൈറ്റ് വൺസ് റീഡ് മെനി കാർഡാണ്. വോം. Also known as a worm. The police use it to photograph evidence. പോലീസൊക്കെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തതാണ്. ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഹൈലി റിലയബിൾ ഡാറ്റയാണ്. After serving your time, you intended to release this to the public. നീ ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പബ്ലിക്കിലേക്ക് നീ റിലീസ് ചെയ്തു. And that's why he left it in my care. Don't kill me. Please. I'm sorry. No showdown. I'll make it up to him. റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒറിജിനലാണെന്നുള്ള പോലെ പറയണത്. I swear I'll try to make it up to him somehow. തലയിട്ട് കാണിക്കണ്ടല്ലോ. I'll spend the rest of my life making up for it. Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! ഒറിജിനല് അതിന്റെ ഒറിജിൻ ആ കാർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ കാർഡിലെ റെക്കോർഡഡ് ആണ്. Defendant, in that footage, ആ വൈറ്റ് റെയിൻ കോട്ടിലുള്ളത് നീയല്ലേന്ന്. You could say it looks എന്നെ like പോലെ ഉണ്ടെന്ന് കാണാൻ. the person you killed. നീ കൊന്നത് ഹീറോ മിക്കോഷിബ തന്നെയാണ്. According to the ഓട്ടോപ്സി റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അവൻ 7:30 ഒക്ടോബർ 7 മരിച്ചു രാവിലെ. It can only be that the person who passed through the ticket gate shortly after. പക്ഷേ 7:45 AM അത് പാസ് ചെയ്ത് പോയത് ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ പാസ് ചെയ്ത് പോയത് നീയല്ലാന്ന്. അതുകൊണ്ട് ആ സെക്ഷനിൽ ഇത് ഇവിടെ വാലിഡ് അല്ല. പ്രോസിക്യൂഷന് വല്ല റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണ്ടോന്ന്. Even if the footage has an irrefutable source, that alone does ഇത് not പറഞ്ഞു ഒറിജിനൽ ഫുട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഇവൻ നമ്മളെ ആള് ഗിൽറ്റ് ആണെന്നുള്ള പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പ്രൂഫില്ലാന്ന്. Remind me who exactly is defending me here. Good question. The defense repeatedly mentions a stand-in, but where is this person currently? Who even are they? The person on the station security footage was wearing sunglasses, but he looked just like the defendant. ഫുട്ടേജിലുള്ള ആള്, അതായത് സ്റ്റേഷനിലത്തെ ഫുട്ടേജിലുള്ള ആള് സൺഗ്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ. If you look closely, the alleged defendant at Ikebukuro station and on the train does not move his mouth at all. We learned this from sources who may have been the stand-in and the collaborators. Then we should call them to the stand to testify. No need. The defendant should know all of this already. I don't know anything about it. He said he doesn't know. So what? പറഞ്ഞില്ല അവനൊന്നും അറിയില്ലെന്ന്. The defendant admitted to sexual battery. അവൻ സെക്ഷലി ഇതിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു, മർഡർ എന്നല്ലാതെ. The murder footage has excellent production value, but nothing else corroborates the defense's claims. ക്ലെയിം ഒന്നാവില്ലെന്ന്. Your Honor, I would like to request further witness testimony from the വിക്ടിമിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫർദർ മോർ പ്രൂഫ് ഇതാക്കാന്ന്. അപ്പൊ ഡിനൈ ചെയ്തു. leaving no room for discrepancies. It would be unprecedented for a victim to testify. ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇനി അത് വിക്ടിമിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രൂഫ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. I will admit there is a possibility, but not enough to justify subjecting the victim. വിക്ടിമിനെ ഇനിയും കോർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. I must once again deny. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഇത് defense, I've ഡിനൈ made ചെയ്യാൻ myself clear. ക്ലിയർ ആക്കിയെന്ന്. Your Honor. ഡിഫൻഡന്റ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. Understood. Please proceed. ഇനി എന്താണ് അടുത്തത്? Can let her keep playing dumb. There is gonna be something I can do. Okay.
Do you still have pride as police officer? You are familiar with Jin Kuwana, yes? Who do you think killed ആരാണ് മിക്കോഷിബിനൊക്കെ കൊന്നത്? As for Hiro Mikoshiba's murderer, ആരായിരിക്കും കൊന്നുണ്ടാവുക? ഞാൻ ടോക്കിയോ മെട്രോപോളിസിന് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. Anything in Kanagawa is out of my jurisdiction. കനഗാവയിലുള്ളത് എൻ്റെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷനിലാണ്. മറ്റേ മിക്കോഷിബയുടെ എല്ലാ ഫിംഗേഴ്സും ബ്രോക്കൺ ആണ്. Investigation would start with anyone who. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത ആളെ പോയി അന്വേഷിക്കാൻ. All I can really say. എനിക്കിതാ പറയാനുള്ളൂ. You believed Mikoshiba pushed your son to the point where he നീ killed വിചാരിക്കുന്നു മിക്കോഷിബ നിന്റെ മകനെ തള്ളിയിട്ടിട്ടാണോ കൊന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്? ഇത് ഒരിക്കലും പോണില്ല, ഇത് വേറെ എവിടേക്കാണ് പോണത്. Sustained. Defense. Is there anything further? Okay. നീ കുവാനന് ഫെമിലിയർ അല്ലേന്ന്? Ehara-san, you're familiar with Jin Kuwana, aren't you? ഈ ജിൻ ജോലത്തെ ഹാൻഡിമാൻ. അവനറിയില്ല, never heard of him. On October 7th, Kuwana disguised himself as you and boarded a train in Ikebukuro bound for Shinjuku. October 7th കുവാനിയാണ് ട്രെയിൻ കയറിയെന്നാണ് പറയണത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ ഇതില് അവൻ ട്രെയിൻ കയറിയെന്ന്. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രൂഫൊന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തില്ലെന്ന്. കുവാന ഒരു ഇതിലും ഡോക്യുമെന്റേഷനിലും നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന്. കുവാനയാണ് മിക്കോഷിബന്റെ ഇതിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഡീൽ ചെയ്തത്. കുവാനനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും എക്സിസ്റ്റിംഗ് അല്ലാന്ന് ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ. കുവാനയാണ് ഈ ഇവന്റെ മോട്ടീവ് മെയിനായിട്ട് കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. അവനാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് അതങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിച്ചെന്നുള്ള പോലെ പറയണത്. എനിക്ക് കുവാനയ്ക്ക് അറിയില്ല. എനിക്ക് കുവാനനെ അറിയാം. കുവാനയാണ് ഈ പക വീട്ടാനുള്ളതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ നിന്റെ മനസ്സിൽ പാകിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് നീ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതും. നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുവാനി ഹാറിയും കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈ മിക്കോഷിബയുടെ മർഡറിൻ്റെ പിന്നിലത്തെ. Savas Kuwana that Akira Ehara lost his court case against Sarah. In the call, Sawa admits he has been forced to claim that despite having Toshiro Hara. Okay. We'll do it. Take a listen to this. What is it? It wasn't just some random internet post to kill Mikoshiba-san, was it? Even while battling the school in court, you still didn't know for sure who pushed Toshiro-kun to his death. That's when Kuwana came to this recording, right? That's... Why do you... Toshiro-kun came running to the roof. Toshiro-kun ഫേസ് ആകെ ഇതായി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വന്നു അത്ര. ടൊഷിറോ-കുന്നിൻ്റെ ഫേസിലത്തെ പേടി ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ലെന്ന്. യസാവസൻസായതാണ്. അവനാണ് ടൊഷിറോ-കുന്നിൻ്റെ ടീച്ചർ. അവനെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ടീസിങ്, ബീറ്റിംഗ്, ദ തെഫ്റ്റ്. ആരും അവൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതെല്ലാതും ഞാൻ ഡിനൈ ചെയ്തു കോർട്ട് മുമ്പിൽ. എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയണം. ഞാനാണ് ഒരേ പ്രൂഫ് എന്നിട്ട് ഒന്നും ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ല. Defendant came to believe Mikoshiba-san's unchecked aggression toward Toshiro was the driving force behind his son's tragic suicide. And ultimately, this became his motivation for murdering Mikoshiba-san and staging his elaborate cover-up. Isn't that right, Ehara-san? ഈ വെഞ്ചൻസ് അല്ലേ, ഇതുകൊണ്ടല്ല നീ മിക്കോഷിബനെ കൊന്നു. I see. Then is that all?
Can the defense please get back on എനിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വന്നൂടെന്ന്. This recording only came into my hands by means of Kawana. Except, thinking about it now, much like the murder footage, that would qualify as an unreliable source, wouldn't it? What? We live in an age where audio and video footage can be നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഓഡിയോയും വീഡിയോ ഒക്കെ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാന്ന്. What are you getting at? Sawa Sensei, the one speaking in the recording, Sawa Sensei കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. the one who recorded it, Kawana. ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണത് കുവാനിയാണ്. ഡിസപ്പിയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. Meaning that as far as this recording is concerned, no one is left who can prove that it's authentic to the court. നിനക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം, റെക്കോർഡിംഗ് ട്രൂ ആന്നുള്ള പോലെ. എൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നീ അണ്ണവറാണ് നിന്റെ മകനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. കുവാനയുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഞാൻ കേട്ടില്ല. റിഗാർഡ് ഓഫ് ദ കണ്ടന്റ് അതിപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ലാന്ന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇതിന്റെ പ്രൂഫിന്റെ ഇത് കുവാനേരയിലെ എന്തെങ്കിലും മാത്രമല്ല ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിന്റെ. No backup exists. What are you getting at? This has no value in this courtroom, then I'm afraid it's never going to have a value beyond today. And being that you claim it's unrelated to you or this case, then it wouldn't bother you if I were to delete it from my phone. ഈ തെളിവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയണത്. അതിന് വേറെ ബാക്കപ്പ് ഇല്ലാന്ന് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയണത്. ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ചൂടായിട്ട് എനിക്ക്. Okay. Then tell me why I shouldn't do it. ഡിലീറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് Mikoshiba was a man who should never have escaped. പറയാം. മിക്കോഷിബ എസ്കേപ്പ് ആവാനും അത് പറയാൻ പാടില്ല. എസ്കേപ്പ് ആവാൻ പാടില്ലെന്ന്. അവനാണ് എൻ്റെ സണ്ണിൻ്റെ പ്രൂഫ് മരിച്ചതിൻ്റെ. ടോഷിറോന് ജസ്റ്റിസിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. സൂയിസൈഡ് couldn't be determined. In the end, not a single person. ആരും റെസ്പോൺസിബിൾ അല്ല. ഒരു പ്രൂഫല്ല, ഒരു ജസ്റ്റിസും ഇല്ല. No justice. എൻ്റെ മകൻ മരിച്ചു. My son was hung out to dry. Yes. That's all true. All of you. You're all so incompetent. You see yourselves as these paragons of law and justice. Yet the truth slips right through your fingers. സത്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ആർക്കൊന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഈ ഗ്രോപ്പിംഗ് എഫക്റ്റ് ഒരു മോക്കറിയാണ്. ഞാനൊരു അത് റിയൽ ആയിട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. വേറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ മോട്ടീവ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പിന്നിൽ. മിക്കോഷിബ ഫ്രീ ആയിട്ട് പോയി. എല്ലാം നിങ്ങൾ കാറ്റക്കൊണ്ട്. അവരാണ് മർഡർ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്. അവനെ പ്രൂഫ് കാട്ടിയിട്ട് അവസാനം എന്തോ പറഞ്ഞ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. മിക്കോഷിബനെ ഞാൻ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് കൊന്നു. ഇയാളിത് അവനാണ് ഒറിജിനൽ മർഡർ. You killed Hiro Mikoshiba Jinjo, then headed to സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയി. കുവാന pulled off a switch and then you are ultimately arrested. അപ്പോൾ അവസാനം നീ ഗ്രോപ്പറായിട്ട് അറസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. യെസ്, അതാണ് റൈറ്റ്. അപ്പോൾ എഗ്രി ചെയ്തു. പക്ഷെ ആ വോയിസ് ക്ലിപ്പിൽ അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു. നീ മിക്കോഷിബയുടെ മർഡർ റെസ്പോൺസിബിൾ അണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ വല്ല കാര്യങ്ങൾ ഫുട്ടേജ് ബ്രിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. ഇതിൽ വേറൊരു സാധനം ഉണ്ടെന്നുള്ള പോലെ. അതാണ് റിയൽ എവിഡൻസ്. പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് കൊന്നത്. യെസ്. എന്താണ് നൈഫായിരിക്കും. വൈഫിൻ്റെ ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സൺസ് ഓൾട്ടർ കയറി അവിടെ ഒരു വെപ്പൺ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ യൂസ് ഫോർ ദ ക്രൈം ദ നൈഫ് ഐ മർഡേർഡ് ഹിം. അത് വെച്ചിട്ടാണ് അവനെ കൊന്നത്. അതിൽ മിക്കോഷിബയുടെ ബ്ലഡ് ഉണ്ട്. Wait a minute, Genda Sensei.
ഞാൻ അവിടെ ആൾട്ടറിൽ പ്രേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. I guess you can lead a horse to water. Very well then. നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാന്ന്. Defense. വേറെ വല്ലതും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ? No matter how justified, vengeance is not something. എന്തൊക്കെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും വെഞ്ചൻസ് നമ്മളെ കൈകൊണ്ട് എടുക്കരുത്. In the case of Ehara, ഇഹാറയുടെ കേസിൽ നമ്മളെ സിസ്റ്റം അത് ഫെയിലായി. we know the law strives to be just, but it failed to prove നമ്മളെ ലോ തോഷിബ കുന്നിന് അത് ബുള്ളി ചെയ്തത് ഫെയിലായി. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ ലോ കയ്യിലേക്ക് എടുത്തുന്നത്. the law, as well as those who enforce it, are far from perfect. So to the court, I say let this case. കോർട്ടിന് പറയണത് ഇതൊരു ലെസൺ ആവട്ടെ ഈ കേസ്. The law is failing to save people. ലോ ഫെയിലായി. പീപ്പിളിനെ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ലോ ഫെയിലായപ്പോ It's clear proceedings should be adjourned. At a later time when Mikoshiba-san's murder weapon is recovered, we can resume weapon recover ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് റെസ്യൂം ചെയ്യാന്ന്. Via a special exception. ഡിഫൻസിനും പ്രോസിക്യൂഷനും ക്ലിയർ അല്ലെന്ന്. No objections. The defense റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. Well, Kanagawa PD called from the Ehara residence. They've recovered the Kanagawa PD weapon recover ചെയ്തു. admit that I was so blind to his scheme. Well then, that makes two of us. ഞാൻ ashamed ആണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിൽ. Seems I underestimated you. And the worst part of all, ഞാൻ അറകണ്ടായിരുന്നു. legal authority and organizational connections should never be held above the pursuit of truth. I'm glad you were able to make me see that again. Thank you. Nah. You've come a long way. Genda-sensei. Prosecutor Takano's been stubborn as hell from the day he passed the bar. Once he's made up his mind, nothing can stand in his way, not even his own boss. And he only bows once in a blue moon, so I hope you remember. ഇവനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയണത്. ഇവൻ മറ്റേ ബാർ കൗൺസിലിൽ നിന്ന് അത് പാസ്സായപ്പോൾ ഇവൻ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇവന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോവാണ്. ഇവന് കേസുകൾ നടത്തുക അതൊക്കെയാണ് പറയണത്. ഈ ഗണ്ട സൺസായി. You two really pulled it off. അടിപൊളിയായിരുന്നു. Great job. Great job. അതാരെ രണ്ടാൾക്കാരെ അങ്ങോട്ട് നടന്ന് മിനിസ്റ്റർ മറ്റേ പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ആള്. He's from public security? Right. You handled that with such grace, Yagami sensei. It's no wonder Kawana holds you in such high regard. I'll bring you ഇവിടെ വന്നു. Yagami sensei, would you നിന്റെ mind അടുത്ത് if we ഒറ്റയ്ക്ക് talk സംസാരിക്കാൻ alone? പറ്റുമോ? Why though? നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പാടില്ല. The more you know, the കേട്ട് more കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ you റിസ്ക് ആവും. you'd be in danger. നിങ്ങളെ ലൈഫ് ഡേഞ്ചറിലാവും. If you're willing to accept that, feel free to അക്സെപ്റ്റ് stay. ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാന്ന്. We'll clear the room. At this point, we'd just be getting in നമ്മൾ Yagami's ക്ലിയർ way. ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വഴി ഇനി ഇവിടുന്ന് ശേഷം ഇത് നിന്റെ വഴിയാന്നുള്ള പോലെ ഞാൻ പറയണത്. It was nearly a month ago that Kusumoto. ഒരു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് കുസുമോട്ടോ-സാൻ റിസീവ് ചെയ്തത് ലെറ്റർ. We were unable to use it. അവനെ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അതെന്താണ് പറയണത്? സോമ നിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ? കവായിയുടെ ബോഡി ഉണ്ട്. അതിൽ കുസുമോട്ടോ ഇവന്റെ റീക്കോ കുസുമോട്ടോന്റെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഏത് വിരൽ അടയാളങ്ങൾ. അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമുക്കത് റിക്കവർ ചെയ്തിട്ട് ബോഡി ക്വിക്കില് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്യണം. The body was originally preserved to maintain control. ആദ്യം ഒറിജിനലി പ്രിസർവ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
I never imagined it വേറൊരു would be used ആവശ്യത്തിന് against വേണ്ടിയിട്ട് me മിത്സുവിൻ്റെ അത് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല. but നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അതൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണു? because of the letter he ലെറ്ററിൽ sent. പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ Once once Ehara's son's trial is over, He wanted to talk to you. he wanted to talk to you. എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് അവന് സംസാരിക്കണമെന്ന്. ഇതിപ്പോൾ കുവാനയാവും. യെസ്. Is that Kawana? Kusumoto-san. യാഗമി അവിടെ ഇല്ലേ സ്പീക്കറിലിടാൻ? Put me on speaker, please. Go ahead. So, ഇഹാറയുടെ ട്രയൽ ബിഗ് സക്സസ് ആയില്ലേ? ഓക്കെ. he took our failing legal system and turned നമ്മളെ ഫെയിലിംഗ് ലീഗൽ സിസ്റ്റം അവൻ്റെ തലയിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു. അവൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ഇത് ട്രേസ് ചെയ്യേണ്ടാവും ഈ കോള്. നിനക്ക് വല്ല പ്ലാൻ ഉണ്ടോന്ന്? നോ, ഈ സമയം ഇതാവില്ലെന്ന്. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഫോൺ ഡയറക്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യണത്. and that's just the way I want it. എപ്പോഴും എനിക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിന്നെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നിന്നെ കൊല്ലുന്നു. That's exactly why. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യണത്, അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കുസുമോട്ടോ-സാൻ. Yes. I'll be upfront with you. I never imagined the day would come that you would. എനിക്ക് ഒരു ദിവസം അറിയാവുന്നു നീ എന്നെ ബിട്രേ ചെയ്യുന്നു. If I had to guess, Mitsuru-kun must. അത് മിത്സുറുക്കുൻ If that's the case, എനീച്ച അന്ന് നീ ബിട്രേ ചെയ്യുന്ന അറിയാവുന്നു. you're not the only one at stake. അങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കവായിര അതൊക്കെ പാസ്റ്റായിട്ട് പോവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് Mitsuru-kun will be. ഞാൻ ബോഡി പ്രിസർവ് ചെയ്ത് മിത്സുറുവിന് അറിയില്ലല്ലോ അമ്മ മർഡർ ആന്നുള്ള പോലെ. അതാണ് എനിക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്ത്. മിത്സു അറിയാൻ പാടില്ല എൻ്റെ ഞാൻ കവായിനെ കൊന്നത്. അതാണ് പറയണത്. So please, don't stop now on my behalf. കഴിഞ്ഞതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. You and your son have been through enough hell. ഞാൻ മിത്സുറുവിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം. അല്ല, ഐ വാണ്ട് ടു പ്രൊട്ടക്ട് മിത്സുറു. കവായിയുടെ ബോഡി എവിടെയാണ് പറയൂ. I can only assume this call is being traced. എനിക്കറിയാം ഈ കോൾ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോൾ I'm standing somewhere very ഞാൻ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണ ചിലപ്പോൾ അടുത്തുണ്ടാവുന്നു. ലൊക്കേഷൻ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ സോമാരുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നു. ജോലിയുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഔട്ട് പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പവർലെസ് ആണ്. എനിക്കൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകല്ലാന്ന്. കട്ടാക്കി. വൈര ബോഡി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ലിസ്റ്റിൽ ഞാനാണ് അടുത്ത്. വേണ്ട വന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ആരെ വേണമെങ്കിലും സൈലൻസ് ചെയ്യാം. സാവ സെൻസായി ആദ്യത്തെ വിക്ടിമാണ്. നീ മിത്സുറുവിനോട് പറയണം സാവ സെൻസായിനെ കുറിച്ചിട്ടു. അതെന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല. സാവ സെൻസായിയുടെ ഡെത്ത് ട്രാജഡിയാണ്. എന്താണ് കുവാനയുടെ കേസ്? കുവാന കുറച്ച് അവേഴ്സിന്റെ ഉള്ളില് മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊല്ലപ്പെടുക നീ കാരണം കൊണ്ടല്ലേ. നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് നീ ആയിട്ട് മരിക്കാന്നുള്ള പോലെ പറയണത്. ഞാൻ ബാൻഡോയിട്ട് സംസാരിക്കട്ടെ. അവനെ കൊല്ലാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല. പോവല്ലേന്ന്. അതങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ. നോ പ്രോമിസ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന്. ജിൻജോയില് കുവാനുണ്ട്. സോമ ആർക്കെ അവരെ ഹെഡ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോകണമെന്ന്. ലൊക്കേഷൻ പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാന്ന്. നീ ഈ ജിൻജോയില് സേഫായിട്ട് വന്നു വിചാരിക്കണം. എന്താണ് സംഭവിക്കണത്? ഇന്റർനെറ്റില് ബിഗ് പിക്ചർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുവാനസാന അത്ര ഇട്ടത്. ഞാൻ ഇപ്പം നിനക്ക് അയക്കാന്ന്. എന്താണത്? ആ ബോഡി, കവായിര ബോഡി. കവായിര ബോഡിയാണ്.
I data mined the image and found out it was just taken minutes just a minute ago ആണത് ago. I also have the എടുത്തിട്ടുള്ളത്. location. It's a warehouse company. വെയർഹൗസ് കമ്പനി യോക്കോഹാമ കോസ്റ്റിൽ And Kawana's uncle came up with the കുവാനയുടെ അങ്കിളാണ് പ്രൊപ്പറേറ്റർ അവിടെ. അവൻ്റെ അങ്കിള് എസ് അക്യൂസ് ആണ്. മേ ബി ഈസ് വെയർ പെർഫെക്റ്റ് പ്ലേസ് ടു. അവൻ്റെ വെയർ ഹൗസിൽ ബോഡി ഹൈഡ് ചെയ്തെന്ന്. വെയർ ഹൗസിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ. Actually, Sugiura, she's driving there with Kaito-san. സെഗീറ കൈറ്റിങ് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടെന്ന്. If you want to ride, take Isizaki Road and head to Tsurukame Highway. Can't count how many times you've come through for this. എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സുക്കുമാവ്. Just trying to return them many favors, Yagami-shi. ഞാൻ നിന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ള പോലെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി from here to the end battle will be done. Further some may be problem I would take to stop up things. Okay, rendezvous with the group. ഇനി ബിഗ് ഫൈറ്റ് ആയിരിക്കും സോമിക്കായിട്ട് അവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ സേവ് ചെയ്യട്ടെ. ഫൈനൽ ചാപ്റ്റർ സേവിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശരി കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ ഗെയിം കൂടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾ ചാനൽ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടോ. അപ്പോൾ ഗെയിം ഇതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ്. ഇപ്പോൾ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഗെയിം പ്ലേ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പുതിയതിൻ്റെ. അപ്പോൾ ശരി, നമുക്ക് അടുത്ത ഗെയിം പ്ലേയിൽ വേറെ ഇതിൽ കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ശരി അപ്പോൾ.